Und wenn ihr wollt, können wir das weiter diskutieren. Ja, einmal bitte in WhatsApp gucken. Und übrigens, ich habe auch das Gedicht wieder geschrieben oder wieder geschickt. Vergnügungen als Link gestern. Das ist ein Bild eigentlich. So, wenn ihr das mal wieder lesen wollt, steht das dort im WhatsApp. Die Aufgabe, wo sind die anderen? Ja, Dinesh und Ajay. Ja, Dinesh hat die Aufgabe schon. Sir, ist auch geschenkt. Haben Sie bekommen oder nicht? Ja, ja, ich hab ja auch deine Aufgaben bekommen. Kein Problem. Und das war auch schön, was ihr da geschrieben habt oder zusammengefasst habt. Es braucht ein paar Korrekturen. Also nicht sehr viele, ein paar Mini-Korrekturen. Die mache ich und dann ich sende diese Gedichte wieder an euch zurück. I'll send them back to you. The small poem that you have written. Go through it. If you're okay with my corrections, then I will forward them for publication to that newspaper, Warum nicht wir, and also to the other one, Indische Post. Sir, ich habe auch geschickt. Yep, I saw that, Babita. I saw that. Ich habe auch, Sir. Yeah. Nice. It's your thoughts. Like I said, I will only make corrections in spellings and grammar. I will not touch the content. Neither will I change the words there. Just a few small things that should make it grammatically correct and readable. Okay, so it's all about creativity. Wie man schreibt. So you'll get your poems back, hopefully by this evening. Sir, ist das Format richtig? Don't worry about all that. You just followed what was given to you or what you read. Correct, Babita? Oh, ja, okay. Also, wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Also, don't worry. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Yeah, any other questions? That was nice. Ajay and Dinesh, were you there when we did this poem? No, Ajay was not there. Dinesh? Yeah, sir, Iswarda. Okay. Ajay? 9, Sir. Ja, also ich habe ein Gedicht gezeigt. Das war im Zusammenhang mit was wir in der Lektion gelesen haben, in connection with that, about what is pleasure, what is joy, what is happiness. So a very small poem, very simple poem. It's attached in that WhatsApp. I think you were added. You may have it there. Have a look at that. Write something on your own creatively and send it across to me. I'll make minor corrections because I would love to see your names in print in a newspaper published from Jaipur and which is circulated the world around in the German field. I want other people to also know that you people can write German, not just write German, but create poetry in German. Now, people should be impressed. So I'll send that poem once again. If you don't have it, have a look at it. It's very simple. The whole poem is about your personal favorite things in your life. What is it that you love? Sir, ich habe nicht Ihre E-Mail-Adresse. So, können Sie das? What I sent something to you, Dinesh? नहीं भेजा क्या? नहीं, sir. Email address. Oh, yeah. Shoot me a light. Shoot me say a light. Oh, then I have to send you a lot of things.
Okay, here, steht im Chat. Google Meet chat, it's right here. I just typed it and sent it here. Now, yeah, I have got it. Yeah, right now. Check in the chat box here. Here in this Google Meet. VIS is that in-call messages is this. Found it? Das ich habe bekommen. Okay. Okay, so das wäre das. Und noch ein paar Sachen, die nicht. Wo sind wir jetzt? Also im Lehrbuch und dann gehen wir zum Arbeitsbuch hinüber. Okay, gestern haben wir diesen homopholen Text, also ein Blog haben wir gelesen. Hoffentlich hat dieser Text euch allen Spaß gemacht. It was real fun. This kind of accidents that one can encounter auf einem tagtäglichen Basis. Ist sowas euch auch passiert? Yes, sir. Ja? Yes, sir. Anjali, Audio again. Sehr, sehr leise. Yes, sir, das hat auch mit mir passiert. Ja, okay. Und was ist dann da passiert worden? Sir, ich sage Nein zum Essen und den ganzen Tag ich bekomme keine Essen, aber Ja. ich will näher essen, aber kann nicht essen. Ja, und gab es auch eine Reihe solcher Yes, Missglücke? Yes, sir. Ich erinnere mich an, ich war in Juni und meine Mutter hat Frühstück gekocht und fragt mir, essen Sie bitte? Dann ich sage nein, ich bin spät, ich gehe. Ich esse im Juni. Okay. Ja. Er hat gesagt, nein, ich soll packen für Sie. Ich sage nein. Okay. Dann im Juni, ich gehe in die Kantine und darum wir finden keine Essen. Der Koch ist krank. Dann ich habe mein Weiber, ich gebe das Weiber und wartet für meinen Freund vielleicht in Wege. Ich kann kochen und essen. So ich kaufe Suji und Gemüse. Dann wir beginnen kochen auch. Dann vielleicht der Gas endet. Fertig. Dann, ich habe nicht für Essen. Dann ich denke, okay, ich gehe nach Hause und Zweitens, ich habe meine Buddy Mummy's home. I will get down and then I will eat. Okay, dann Ja. wir haben keine Phone auch. So ich Ja, gehe ja. mit dem Ja. Bus. Ja. Ich erreiche, dann ich went zu Hause, dann ich finde ein Loch. Again, keine Chance für Essen. Dann ich gehe zu meinem Haus, das dauert 2,5 Stunden. Wenn Ja. ich Hause erreiche, dann meine Mutter fragt, okay. Hast du gegessen? Nein, dann er gesagt, warten Sie, unsere Mittagessen oder Abendessen ist nicht fertig. So ich sage, ich bin so hungrig, bitte geben mir ein bisschen für Essen. And then give me again ein Upma für Essen. Also am Ende, hast du gegessen oder nicht? Yes, sir. Am Ende, ich beginne meinen Journey morgen 7 Uhr und am Ende 8 Uhr, ich habe ein bisschen zu essen. Also nach 12 Stunden. Correct. So meine Mutter hat gesagt, bitte sagen Sie Nein zum Essen. Wenn ein Person gefragt, bitte essen Sie ein bisschen. If Sie nicht Hunger sein, kein Problem. Essen Sie ein bisschen. Danach, whenever ich gehe draußen mein Haus, ich esse, dann ich gehe. Gut. Das war richtig interessant, ganz recht interessant. Ja, und die anderen. Gab es auch Missgeschicke auch bei euch? So, Missgeschicke? Missgeschick.
Was bedeutet denn Missgeschick? Solcher Missgeschicke? To miss a chance? Nein, Something Missglück. Missglück. Missgeschick ist ein Missglück. Was bedeutet Miss? Also als Präfix. Negative. Negative. So Missgeschick, some kind of misfortune. Yeah, misadventure. Some kind of misfortune, also bad luck throughout the day. Ja, ein Missgeschick. Man sagt, mir ist ein Missgeschick passiert. Ja, mir ist ein Missgeschick passiert. Something went wrong with me. Something is wrong here. Something has not worked out well. Etwas ist schief gegangen. Das sagt man auch. Etwas ist schief gegangen. S-C-H-I-E-F. Schief gegangen. Das kommt gleich, also gerade hier. Entweder hier in diesem Buch oder im Arbeitsbuch. Schief gehen. Something is not worked out well. So da sagt man dann, etwas ist schief gegangen. Alles ist schief gegangen. Oder das war ein Missgeschick. So, Ja? auch schief gelaufen. Ja, sagt man auch, aber schief gehen, sagt man auch. Schief gelaufen ist, was dann ein bisschen länger gedauert hat. Ja, das ist auch umgangssprachlich, das sagt man auch. Ja, stimmt. Ja, ganz richtig. So, wir haben hier einige Ausdrücke oder idiomatische Wendungen in diesem Text gelesen. Und diese Wendungen sind hier. Also ich hoffe, ihr seht meinen Bildschirm. Yes, sir. Yes. Okay. So, was kann abergläubisch sein bedeuten? Was bedeutet abergläubisch sein? Superstitious. 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 Nee, also das muss man hier zuordnen. Ja, die. An Dinge glauben, die Glück bringen oder schaden. Ja, also abergläubisch sein bedeutet an Dinge glauben, die Glück bringen oder schaden. Ja? To believe in things which will bring luck or damage you or harm you. Jemandem eines Besseren lehren. Was bedeutet das hier? Belehren ist learning, sir. Ich glaube, jemand überzeugen, seine falsche Meinung aufzugeben. Ja. Kannst du das noch einmal, das ist richtig, aber kannst du das mit an eigenen Worten erklären, Raja? Ja, it is eines Besseres belehren bedeutet, man kann viele Dinge falsch lernen vorher. Aber wenn ich eine Chance bekomme, wenn andere Menschen erklären, und dann kann ich meine Meinung ändern. I change my opinion on those things when I really know. Also bedeutet, ich habe es verstanden, dass ich falsch war, also ich habe falsch gedacht und jetzt habe ich meine falsche Meinung aufgegeben und habe die richtige Meinung im Kopf. Verstehen. Ja. Ja, ich habe die Sache verstanden. Genau. Ja? Belehren, eines Besseren belehren, it's again an idiomatic phrase. Eines Besseres belehren. To learn for the good. So the opinion that you had was not right and you changed that opinion. You changed that mind to something more positive. So that is the meaning here. Eines Besseren oder Besseres belehren. Okay.
einen Satz aus dem Bett machen. Sehr schnell Sehr aufstehen. schnell aufstehen. Ja, sehr schnell aufstehen. Sprungen. Ja, springen, herausspringen, aus dem Bett herausspringen. To jump out of bed. Das passiert, wenn wir verschlafen haben. You oversleep, that's what happens sometimes. Keine Notiz von etwas nehmen. Etwas nicht beachten. Etwas nicht beachten. When we have two vowels coming together, especially with a prefix, be and then achten as well. With these two vowels coming together, don't read them together as beachten. It's not beachten, sondern beachten. So you have to give a very small pause zwischen dem Präfix und dem Hauptverb. So watch out for this small difference. It's a very minuscule difference. Beachten and not beachten. It's not bea. It's bea. Entschuldigung. Ja. Sir, beachten bedeutet to notice und beobachten. To observe. Monitor. Yeah, to observe. Beobachten. Also sind sie nicht gleich? Nein. Nein. Nein, gar nicht. Ja? Beobachten, you're observing something closely. Vielleicht ein Experiment im Labor. In the laboratory, you're observing an experiment. You're watching a football game. Yeah, that also is etwas beobachten. There are other synonyms for that, but beobachten, das Argument oder die Bedeutung geht es beachten und beobachten. So, to observe. Und hier beachten is the same as achten auf. So beachten bedeutet consider auch. It depends now. It depends. Not to take notice of something. It depends. In this context here, keine Notiz von etwas nehmen, etwas nicht beachten. So not to pay attention to something. For consider es ist berücksichtigen. Oh, there are many. There are many. Ja, genau. Yes. Betrachten is also to consider. Yeah. Like yesterday, remember you people were discussing that nehmen part. Entnehmen. 350 Meinungen. Ja, ich ja. Well, es gibt so viele Synonyme und die alle bedeuten entnehmen. Genau, für Geld abheben, meistens wir sagen so abheben. Ja. Immer nach dem Kontext gehen. Immer. Always. Stick to the context. So in a particular context, you work out that meaning there. For example, wenn man Auto fährt, muss man auf die Verkehrsregeln achten. Muss man die Verkehrsregeln beachten. Wenn man Auto fährt, muss man die Verkehrsregeln beachten. Muss man auf die Verkehrsregeln achten. So if you say achten auf, then the prefix be can be dropped. If you don't want to use the preposition, then use beachten. So when you talk about Verkehrsregel beachten, to pay attention to follow, to take heed of, to take notice of. Yeah, to obey. That also is in a way translated. Remember, whenever we translate, we look for the appropriate meaning in the other language. The appropriate meaning. So what happens then is, what was there in the original disappears and we have a new meaning. And when we have a new meaning, we are thoroughly confused. Oh, but it also means this. Correct, it does mean that. I agree. It's because we are comparing it with something, and English is giving you different meanings for different contexts for the same verb.
Und es gibt auch idiomatische Wendungen, vor allem, und die sind die schwierigsten, die man nicht so einfach übersetzen kann. They're not easy to translate. And finding an equivalent in that other language is not easy. Let me give you two examples, then we go on to the last one here. Alle hier sprechen Hindi? Sprechen. Yes. Yes, sir. Yes. Yeah, sir. Okay. Und wenn ich euch eine Wendung gebe, if I give you a phrase, पाँव भारी होना या हाथ पीले करना, what do both of them mean? हाथ पीले करना मतलब सर शादी करना. Okay, and Yeah, पाँव sir. भारी? Pregnant hona. Means pregnant. Pregnant hona. Also, to expect a child, right? Now, can you give me the two phrases in English, please? I won't ask you in German. English में बोलो. My feet are heavy. My hands are yellow. No, sir. It doesn't exist in English, right? Yeah. मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए. I made the hands of my daughter yellow. So why not green? Why not blue? Why not red? Because for an Englishman, that yellow color has no significance. It is not important. So why not some other color? The color is not associated with haldi, kurkuma. It is not associated with this kurkuma as a religious item, as a holy item, as a cleansing item, which is applied on the hands. Similarly, feet are heavy is eine umgangssprachliche Wendung to say, also die Frau erwartet ein Kind. Now, erwarten has a meaning of expect. Is expecting a child. So if a lady says, ich erwarte ein Kind, I can also immediately say, ja, und ich erwarte einen Mann. Yeah, you're expecting a baby, I'm expecting a man, but her expectancy is different from my expectancy. Although the English word is the same as the German word, erwarten. So man muss das richtig verstehen, bevor man etwas übersetzt. There are plenty of such phrases and such words also. So man muss darauf achten. Während unseres Unterrichts, as we go along through the two books, I'll give you many such instances. Sir, dann wie kann man so viele Meinungen lernen? Man lernt durch Erfahrung, Babita. Just by experience. That means you have to enrich your language. How do you make it richer? By looking at the language itself, reading a lot, being observant, beobachten, observe everything, see how it is used, the context, which context, where, and then you compare it with the other language. See what is that context there, how is it used there. Then you have a rough equivalent. Okay, I know it now. Now, for example, we used to I had a student once in my German class a few years ago. And on one occasion, also das war vor langem, ein Mädchen eigentlich, eine Studentin. Sie war nicht da im Unterricht. Zufällig, it's a coincidence. One of my most regular and punctual students, she was not there in the class on that day. And for some reason that day in the classroom, we were having a lot of fun. A lot of laughter and everything was going on in the class. And after some time, I told everyone, okay, calm down.
don't get excited. And I switched over to Hindi. आराम से भाई, आराम से, ठंडे हो जाओ थोड़े से. शांति नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि तुम शोरगुल करो. For a moment, they all went very serious looking at me. शांति नहीं है इसलिए शोर कर रहे हो. Then they realized that I was talking about the student Shanti who was not in the class that day. And Shanti has a double meaning. Einmal als Name eines Mädchens und einmal als Freedom. Peace. gut, ruhig bleiben. And they all freaked out on that day. There was loud laughter once again. And it became a kind of a joke there. So next day when the girls showed up in class, they all sat very silently. And then once the class started, one boy put up his hand. He says, "Sir, aaj Shanti hai na?" And this poor girl didn't understand what was going on. And then everyone started laughing. And so there are certain aspects that you cannot translate. Although this word Shanti, when you translate this into German, the joke is lost. Heute gibt es Ruhe. No, Ruhe ist kein Name. Even in English, it doesn't work. Because for Shanti, the best you can do is use the word peace. Or peaceful or peacefulness. So auch hier, die Übersetzung ist ein Missgeschick. Das ist ein missglückte Übersetzung. It doesn't work. And so when you look at a meaning of any word, please look at the meaning in the context that it has been used. Let me give you one more example. Ganz schnell. Aber dafür brauche ich mein Buch. Versteht ihr das Wort der Zug? Yes, sir. Sie haben Yes, sir. shown gift out. I showed you that I think once. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Das ist mein Wörterbuch. And don't forget this meaning ever. Because the word Zug is given on this page here. It starts exactly where my middle finger is. Can't you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It starts here, the meaning of Zug, der Zug, and goes on to the next page till the bottom here. One and a half, also 1 plus 1.5. So about 2 columns in this dictionary, in this font size, very small font, in this font size, meaning of Zug. Und wir kennen nur der Zug Train. Der Zug kommt pünktlich. Der Zug kommt nicht pünktlich. Immer vorsichtig sein. So even when you're noting down meanings now, like the context. To take notice of, to take care of, to watch out for, to adhere to stick to follow, to obey. Es gibt eine Reihe von Bedeutungen. Immer aufpassen. It's for your benefit better. Und der letzte ist einfach durch den Wind sein. Durcheinander. Durcheinander sein. Was bedeutet durcheinander sein? Confused. Confusion. Also total confus werden. Konfus. Das kann man auch sagen. Ja, confus sein. Ich bin total confus. Oder verwirrt sein. Ich bin verwirrt heute. Confused today. Verwirren. Verwirren. Verwirrt. Verwirren. Okay.
Gibt es bei uns in Indien ein Unglückstag? Is there any day which is considered unlucky here? Yes, sir. Friday the 13th? Like Monday the 6th? Sir, in unsere Haus haben wir ein Tradition. Ja. Alle wichtige Dinge wir machen nicht im Dienstag. Nicht im Dienstag. Am Dienstag. Aha. Ja, genau, am Dienstag. Ist das ein Unglückstag oder? Nicht like don't do any or we don't begin anything on Tuesday or that day, which is Ja, an diesem Tag sollte man mit dem Neuen nicht anfangen. genau. Ja. Das Und ist nicht mein- considered as Unglückstag, aber ja, that's not auspicious day something. Okay. Ja. Babita? Devika, you were saying Ja, something? sir. In meinem Haus, wir keine anfangen am Samstag. Am Samstag. Aha. Yes. Okay. Und wie steht's mit den anderen? Mangal. Right. Shani. Shanivar. Shanivar. What is it on Shani that you don't start? Am Samstag, wir kaufen nicht Öl. neue Dinge, zum Beispiel für Iron. Basically für Iron. Iron und Yol. Also Eisen. Eisen kaufen wir nicht. Correct. Mhm. Und bei ja? Amaus gilt als auch Unglückstag. Amaus. Amavasya. Solar eclipse. Yeah. Nee, Amavasya, na? That's every 15 days. Yeah, Ja. every 15 days. Aha. Und not on full moon. Also das ist dann Neumond, ja? Das heißt dann Neumond und dann Vollmond. Full. Unam wale din? Sir, es ist glücklich bei uns. Vollmond ist glücklich oder der Ja, Neumond ist Vollmond glücklich? ist glücklich bei uns. Vollmond ist glücklich, okay? Ja, Sir. Gleich. Ja, und die anderen? The solar eclipse. Wir gehen nicht draußen. Nee, nicht immer. Also bei euch ja. Das hängt von den Sternen ab. Okay. It depends on your birth star. Yeah. Do you know the word for solar eclipse? Wonderful. We are learning a lot of new words today. Ich sehe im Dictionary Sonnenfinsternis. Die Finsternis. Ja, Sonnenfinsternis. Finsternis bedeutet darkness. Andhera. So Sonnenfinsternis, the darkening of the sun. Suraj pe andhera cha jana. Das ist dann solar eclipse. Ja, das hängt von dem Sternchen, under which star you were born. If you look at the astrological part, if you are born under that star, then you are not allowed to go out. You are not allowed to see the eclipse also. Das ist bei mir einmal passiert. Meine Mutter hat gesagt, du wirst dann diesen Finsternis gar nicht sehen. Ich habe dagegen protestiert und ich habe dann meinen Vater darum gefragt. That mother is not allowing me to watch the eclipse. मान नहीं रही, आप कुछ बोलो, मेरे को देखना है. So he just smiled and said, listen to her, why do you want to get into an argument? My father, that was very intelligent. He didn't want to argue with my mother also. So ich war also natürlich ehrlich und ich saß im Wohnzimmer. My father said, तुम यहीं बैठो. I want to watch you throughout this. तो तुम मेरे सामने बैठोगे. Ich habe gesagt, na gut, what else to do? Ich war etwa 15, 16 Jahre alt. And you know what happened then? I saw the eclipse on the wall of the drawing room because the sun was shining through the ventilator in the house. The image of the eclipse fell on the ventilator, through the ventilator on the wall in front. Und ich habe mich
unheimlich gefreut. Behad खुश हुआ. Dabei habe ich meiner Mutter gesagt, also, da steht der Film von der Finsternis. I can see the film here. She was shocked. And my father started laughing. Dabei ich gesagt, now you can't send me out from this room because sun shines in all the rooms. Ab kar lo jo karna hai. So she was very upset. No, Netar ko nahi dekhna hai and all that. Also an solchen Sachen glaube ich nicht. Das ist also vor langem. And I think back to childhood. Und der Vollmond, sagt bei uns, wird auch gesagt, also in Andhra, in dieser Telugu-Region, am Vollmond soll man keine Reise unternehmen. Did you know that? पूनम वाली रात को या पूनम वाले जिस दिन पूनम है, full moon, never start a journey on a full moon. Also so, ich glaube, es wird immer noch bei uns gesagt. And the expression of the reason given, on a full moon day, even a tiger does not go out to hunt. शेर भी शिकार नहीं करता. पूनम की रात को शेर भी शिकार नहीं करता. Ja, das ist ganz logisch, ne? Das ist ganz logisch, because the other animals can see the tiger on a full moon day. So the shear also is intelligent enough not to hunt on that day because the animals will see it. But it's said that you should not undertake a journey on a full moon day. Es gibt so viele abergläubische Aussagen in unseren Kulturen. Also Indien hat keine einzige Kultur. Wir sehen eine Mischung von Kulturen. Und ob man daran glaubt, an diesen Aussagen, an die abergläubischen Aussagen, oder nicht glaubt, es kommt darauf an. Das ist eine persönliche Perspektive. Jetzt meine ich, früher war die Sache ganz anders. People used to use various religious excuses to prevent the general public from doing something which otherwise they would not listen to. Ja, aber mit Dienstag bin ich einverstanden. Aber in Nordindien, Dienstag ist eigentlich ein heiliger Tag. It's Hanumanji ka Divas. Nein, Aber Sir. ja? Ja, Dienstag. Dienstag, genau. Aber was ganz interessant ist, am Dienstag sind alle diese Barbershops geschlossen. Do you know the barbershop? Ja, alle Friseursalons. Alle Salons sind geschlossen am Dienstag. Have you noticed it? Tuesday को सब बंद रहते हैं. So we have these. So just keep a couple in mind, one or two of these on that. Preferably try to put that Aussagen in German. Whether you believe in them or not is an andere Sache. Because this is a potential question in a exam, oral exam. If you happen to get a text that has something to do with Abergläubig, then you'll have to respond to that question. Sind Sie abergläubig? Seid ihr abergläubig? Könnt ihr einige Abergläubigen aus Indien, aus ihrer eigenen Kultur erklären oder erzählen?
There are plenty, huh? There are plenty. Hier. Wenn man einen Spiegel zerbricht, dann hat man 7 Jahre Pech. You break a mirror, then you have 7 years of bad luck. So wird es in Europa gesagt. So it is said in Europe. 7 years bad luck, so don't break a mirror. But opposite of that, da gibt es auch einen Spruch. Der Spruch bedeutet saying, Kahavat. Scherben bringen Glück. It's the opposite. Scherbe, the Scherben, is actually the small pieces of mirror. टूटे हुए कांच के टुकड़े या शीशे के टुकड़े, splinters. So these splinters will bring you luck. It is the opposite. You can get a splinter only after something is broken. तोड़ा तो bad luck और टूटे हुए टुकड़ों से good luck. Also das ist ein Paradox. Es gibt so viele solche Sachen im Leben, so viele. Think about a few, keep them in mind. Maybe sometime they will come in useful to talk about. Vor allem bei einer Prüfung, wenn man vielleicht so einen Text bekommt, da ist man dann in der Lage, ein paar Beispiele zu geben. Okay, so ja, weiter, wir sind am Ende der Lektion, fast fertig. Look mal auf diese E-Mail. We'll move on to the grammar part now. Ab sofort haben wir kürzere Nächte und weniger Freizeit, aber 3790 Gramm mehr Glück. Wenn man das Bild hier sieht und das Bild hier mit dem Titel hier vergleicht, versteht man den Titel besser. So, was bedeutet das, der Titel hier? Ab sofort. From now immediately. From immediately. From now Immediately. immediately. Ja, genau. Haben wir kürzere Nächte, Shorter nights und Ja. lesser time, lesser free time. Correct. ja, aber The weight of the baby, 3790. ja, 3790 Gramm mehr Glück. Also das ist das, Weight. ja, das Gewicht. Gewicht, correct. Weight, Bar, das Gewicht des Babys ist 3790 Gramm. Also 3,79 Kilo. Right? The birth of a child is actually Glück. It's like a kind of miracle. Ein ganz kleinen Text. Wer möchte diesen kleinen Text lesen? Soll ich? Ja, Devika, shoot. Worte und Zahlen können kaum ausdrücken, wie glücklich wir sind. Aber für alle, die es interessiert, gibt es hier trotzdem die üblichen Eckdaten. Wir waren etwa 13 Stunden im Kreissaal. Die Geburt verlief weitgehend normal. Uns dreien geht es gut. Unsere Eva war bei der Geburt 54 Zentimeter lang und wog 3790 Gramm. Die glücklichen, übermüdeten Eltern Sonja und Heiner. Ja,
Es gibt einige schöne Ausdrücke hier, a couple of nice expressions. Der Ausdruck, die Ausdrücke. Gibt es hier Wörter oder Sätze oder Wendungen, die ihr nicht verstanden habt? Dryen. Ja, Dreien, das am Ende, ja. Und, Was sind Eckdaten? Ja, Eckdaten. Entschuldigung, was ist jetzt? Eckdaten. Sir, near dates? Ja, einen Moment dann. Die üblichen Eckdaten, dritte Zeile. Raja, die dritte Zeile. Oh ja. Sir, main. The Near to the date of pregnancy, Ekdatin, Ublishan, Ekdatin. Right. we reached the date actually. Aha. Main date. Traditional data. No, it's basic data, basic information. Basic means minimum information, minimum data, basic data, base data. Okay, now comes a very interesting word. Wir waren etwa 13 Stunden im Kreissaal. Elaborate on that. In Frauenklinik. Der Saal, das ist der Saal. This is a very interesting noun, the plural here. Der Saal, die Säle with A umlaut and single A. The other A is not used in the plural. Der Saal, the hall. Die Säle, S-A umlaut, L-E. Die Säle halls. Here, Kreissaal, the labor room or the delivery room. Let's see, a place where the baby is delivered. So, wir waren etwa 13 Stunden im Kreissaal. Die Geburt verlief weitgehend normal. Weitgehend. Continued. Order. It proceeds. It processed or it proceeded. You tell me from here. Tell me from the context here, the way it is used. Die Normal Geburt delivery. verlief, Normal delivery. ja, verlief normal, das ist okay, aber verlief weitgehend normal? Weitgehend draußen kommen oder Nee, weitgehend hier bedeutet broadly, by and large. Ja, मोटे तौर पे सब ठीक ही था, no complications. So verlaufen, etwas ist verlaufen. It went on. Processed. Processed, yeah, verlaufen. Verlaufen has got other meanings also. But the basic meaning here that we need right now, happened, proceeded, passed off. Yeah, the birth passed largely in a normal fashion. It was a normal birth, no operation was required. Uns dreien. We three are good. Geht es gut. We three are good. Yeah, the three of us are doing well. Sonja, Heiner und das Baby Eva. Uns zweien kann man auch sagen. Uns zweien, uns dreien. Bei uns einem geht es nicht. Remember, uns is plural, so you can't use it with einem. So zweien, dreien, fünfen, vieren, also, ja, das ist normal, ganz normal. Und sechsen. Mit einem, dann ist es mir geht es gut. So uns dreien geht es gut und unsere Eva war bei der Geburt 54 Zentimeter lang. Baby's size, 54 centimeters. This is, we normally, I think it's written on the birth certificate. I think in India, with the inches are used, not centimeters. They don't use the centimeters in India.
Und Vogue Gewicht. 3790 Gramm. Why? What is Vogue? What is the infinitive of Vogue? The Vegan. Gewicht. 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 I need the infinitive form. Vogue. That's the Präteritum here. Vegan. 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 Entschuldigung. Vegan. 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 Vegan, yeah. Vegan, Vogue, gewogen. Vegan, Vogue, gewogen. To weigh. It's a strong verb. I had sent you people a list, remember? Yeah. It should be there in that list on the second page. Vegan, no, it should be on the first page itself. Vegan, Vogue, gewogen. The preteritum form and the participle zwei form, they have the same vowel change. E, O, O. So vegan, Vogue, gewogen, vegan, Vogue, gewogen, gebogen, and fliehen, flow, geflohen. So check that first page. It should be on the first page. I think Raja and Dinesh, you don't have this material with you, right? Yeah, right, sir. We didn't get. Right. So starke werden. This is for Dinesh and Ajay. Raja, you have that? Yeah, think I so. have it. Yeah, Dinesh and Ajay. MS4. People, would it not be better if you forwarded it to Dinesh and Ajay? I can do forward. it. Okay. Yeah, please, because whatever you have, I sent them at different times, and I don't remember what all I sent you. So if you have everything together at one place, please email it to Raja and Dinesh and Ajay. Und eine Bitte an Dinesh und Ajay, please put down your email IDs in the WhatsApp group. Okay, sir. So that everyone in the group has each other's email ID, and you can form a small Netzwerk amongst yourselves, exchanging information, discussing things, and so on. And Raja, you're sending it, or is Anjali doing it? Yeah, I can do it now. Good, Right. good. Okay. Dann danke im Voraus. Also, was ist denn übermüdet? Overtired. Overtired. Extensively Exhausted. tired. Yeah, very tired. The exhausted, ja, kann man sagen, exhausted. Aber da ist dann total erschöpft. Erschöpft. Genau. Erschöpft oder Übermüdet. ermüdet. Ermüdet, sagt man. This is more than tired. So, wie kann man dann auf so eine E-Mail reagieren? How do you react to such a mail? Glücklich. Was sagt man, wenn man so eine Nachricht schickt? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Of course, there are other options which are given here. Das ist eine tolle Nachricht. Ich möchte euch zur Geburt eurer Tochter gratulieren oder eurer Sohnes gratulieren. Ich sende euch die allerbesten Wünsche. Ich wünsche eurem Kind viel Glück. Ja, ich bin sehr froh, dass ihr dann Eltern geworden seid. You become parents. Oh, different ways to express happiness or joy. There are different structures here. So, any words here that you do not know? Rises. Riesig, riesig. Yeah. Riesig, yeah. Ich freue mich Riesig. sehr riesig für euch. Also riesig bedeutet huge. Sehr, sehr viel.
Sehr, sehr viel. Das ist dann riesig. I'm immensely happy for you. And please note, sich freuen für. Die dritte Möglichkeit mit sich freuen. Wir wissen schon, sich freuen auf, sich freuen über, sich freuen über und jetzt sich freuen für. I am happy for you. And this is the third option. So keep this in mind, add it to sich freuen. Okay. Normalerweise am Ende dieser Lektion oder jeder Lektion gibt es eine kurze kleine Biografie von berühmten Persönlichkeiten, von bekannten oder berühmten Persönlichkeiten. Also hier Anna-Sophie Mutter, weltberühmte Violinistin oder Geigerspielerin. What we have here is a Geiger. This instrument is called Geiger, the Geiger. G-E-I-G-E oder Violine. And this is a interview about herself. Sehr interessant. Meine Helden oder Heldinnen der Geschichte. Her heroes or heroines of history. Mozart, Gandhi und Mutter Teresa. Und meine Helden im wirklichen Leben. Und sie sagt, der Dalai Lama. Interesting question and answers. Und dann, at the end of every lesson, da haben wir auch eine Grammatikrückschau. Wir haben die Tempusformen gelernt. Und Verben und Ergänzungen haben wir auch gesehen und gelernt. Verb kommt mit Nominativ. Verb kann auch mit Akkusativ kommen, mit Dativ und Akkusativ, also zwei Objekte. Diese Sachen haben wir auch mal gesehen und gelernt, geübt auch teilweise. So if you think it's done, then we are done with the grammar. Now we'll go to the Arbeitsbuch, just to check. I have the film somewhere. I'll try to show it to you. Wenn möglich, dann heute. Okay, so let's try filling this up. Let's see how much of grammar you still remember. These are your book. Bitte keine Eile. Don't be in a rush. So, wir haben nicht daran gedacht. Woran habt ihr nicht gedacht? So, fleißige Berichten, ne? Ja, die Lösung. Okay, ja. Wir haben nicht daran gedacht, dass man seekrank werden kann. Was ist seekrank? Seasickness. Wenn wir so Einreise machen durch das Schiffe und dann kann man ein Krank bekommen, das ist seekrank. Ja, also seekrank. Was sind die Symptome dafür? Es gibt viele verschiedene Dinge, aber was kann ich was mir auf ist vitamin C deficiency. What is the name? Am meistens the British sailor had they had this. Forget the name of the disease. It's a vitamin C deficiency. They carry the limes with them in the sea. No. Also, was für eine Krankheit ist das?
You're talking of scurvy. That's not the thing. Scurvy, yeah. I know. It's not scurvy. Right. Seekrank. Ist es auch möglich, krank zu werden, wenn man mit dem Bus fährt, mit dem Auto fährt? Yes, sir. Ja, Devika, möglich? Ja, Yes, möglich, sir. ja. Ja, also wie heißt dann diese Krankheit? Was passiert dann? So vomit. It's like a Ja, vomiting. ja, man ekelt sich. Ne? You get nausea. You get nausea, also das ist sich ekeln. Sich ekeln. Ekel, ne? Ja, I-K-I-L-N. Man ekelt sich. Und wie heißt dann diese Krankheit? Auspupen. No. Nein. Reisekrankheit. Reisekrankheit. Travel sickness. Travel sickness, simple. Also seekrank werden, das ist auch eine Reisekrankheit. It's a kind of a travel sickness. Es gibt viele Leute, die nicht mit dem Auto oder mit dem Bus reisen können. Und solche Krankheit sieht man manchmal bei sehr kleinen Kindern und auch bei Frauen. Und auch Männern, aber Frauen mehr als die Männer und Kinder auch. Vor allem, wenn man in die Berge fährt. When you're traveling in the mountains by bus, the roads go up in a snaky kind of manner, right? They circle Yes. up, they go snaking up, they snake down. There are a lot of curves in the road in the mountain. Yeah. So when the bus or something travels these curving roads, sharp left, sharp right, and so weiter, and going up or normally coming down also, man wird dann krank, reisekrank. Und diese Reisekrankheit, wenn man mit dem Schiff fährt, bedeutet Seekrankheit. Raja, don't confuse it with that other Krankheit. Ja, das ist ein Beispiel, habe ich gerade, aber ja, wenn ich eine Reise gemacht von Kiel nach Oslo mit Ja. Schiffe und ich habe einen Arzt besucht und bekomme ich die Tabletten. Ja, da gibt es auch Tabletten dafür oder dagegen. Ja, das ist für die Nausea und Ja, genau. ja. Ja. Also vor dem Ekel, ne? Das, Ja, genau. Yeah. So, but I don't know why you took it. I Das didn't. ist für mein Kind. Ich weiß nicht, yeah, how they will react, we don't know. So just as a precaution steps, I took it. Ja, aber diese Seekrankheit ist nur, wenn man mit kleineren Schiffen fährt. Not by big boats, not on the cruise We line. never felt it. When we went through that, we never felt it. It was like, yeah. Unless you are in a violent storm. Violent storm. Very violent storm. Ja, bei einem Taifun, ja, der Taifun, bei einem Taifun vielleicht. Aber sonst bei solchen großen Passagierschiffen, Cruise Liners, ist man total gesund, no problem. Because such a large cruise liner, there are stabilizers on board and you don't even feel the waves. The skate guns glatt. It goes very smoothly. On a smaller boat, the rise and fall of the waves, the Wellen, yeah, die gehen hoch und die kommen niedrig. This rise and fall of the waves basically disturbs the balance in your ears. When the balance in your ears is disturbed, you feel giddy, you feel nauseated. Yeah, the liquid inside the ears. If that will vibrate violently, then you get it. Yeah. But that is what causes that nausea, and you want to throw up, you want to vomit. Because on a mountain road,
when you're traveling by bus and at a fairly decent speed, you take a sudden sharp right turn and a sharp left. The balance is disturbed. And that throws your stomach and your mind into all kinds of confusion. And you feel sick. Und das ist das Seekranksein. Okay? So, ja, man erbricht sich. Vomit. Sich erbrechen. Okay. Ja, weiter. Sind Sie ja, wir haben nicht daran gedacht, dass man seekrank werden kann. Wir haben nicht getestet. Ja, Ob wir eine lange Schiffreise vertragen, bevor wir die stopp. Was ist vertragen? Wir haben nicht getestet, ob wir eine lange Schiffsreise vertragen. Kleine Kinder vertragen To bear, eine lange Schiffsreise, auch eine lange Autoreise oder Schiffsreise nicht. Ja, can bear it or no? Tolerate. Tolerate or bear it or no? to bear something, to endure something. Endure. What is the word in Hindi for it? Who can tell me the बर्दाश्त word? करना Bardasht karna, genau. Genau. Yeah, whether you can tolerate something, whether you can take it. In English, the colloquial phrase is again take, not nehmen. Yeah, whether you can take it, whether you can tolerate it, whether you can endure that. Because a long journey sometimes tires you out just sitting and doing nothing. Vor allem, wenn man mit einem Bus reist, if you're traveling by bus, 10 घंटे का सफर है. Which is why bus drivers also let the passengers, get off sometimes in between, take a small walk. And he also goes for a walk, or he goes into the bushes, and then get the riser weiter. नहीं तो हाथ पांव साकड़ जाते हैं. So man verträgt die Reise nicht. Also vertragen hier to tolerate, to endure. Ja, jetzt weiter. Bevor wir die Reise hatten, Boot hatten Ja, und Kennen gekannt, nein, wir Schiffer nur nein. kennt, Bevor wir die Reise gebucht hatten, was kommt hier? kannte Sondern wir wir Content. Kannten wir, kannten wir, correct. Kannten wir. ja, kannten wir Schiffe nur aus dem Fernsehen. Ja, kannten. Remember, we are using before, ja. Connector, temporal connector. Conjunction, eine Konjunktion, temporale Konjunktion. Something has happened before, followed by something after that. So bevor wir die Reise gebucht hatten, kannten wir Schiffe nur aus dem Fernsehen. Before we had booked for the journey, we only knew ships by watching TV. We had never done a journey like this on a cruise ship before in our lives. Ich habe das auch gemacht. Von Finnland nach Schweden, nach Latvia, nach Finnland zurück. I did the triangle of Baltic on a cruise ship. And so the sea was very calm. When the sea is choppy, when the sea is slightly rough, then you may have problems. Es kommt darauf an, wie viel man vertragen kann, die Reise vertragen kann.
It depends on how much one can tolerate or endure this kind of movement. So this is something that one has to experience once. Hopefully not very severely. Because this is one, vomiting is something that even the person doing it doesn't like. And what is also not very good about this is it's very infectious. So if one person starts to vomit, the rest of the people around who are watching or listening to the sound, they also start vomiting. So you have this entire group of people around who immediately start throwing up. It's very, very infectious that way. Okay. Nummer 2. Thomas schreibt. Wir waren so begeistert vor dem Haus, dass wir nicht lange genug nachgedacht haben, erst nachdem wir umgezogen hatten. Nein. Umgesorgt haben. Nachdem. Nachdem wir haben umgezogen. Haben umgezogen. Nein. Langsam. Langsam. Nachdem. Umzug. Aha. First in Pateratum, then in participle. Nachdem wir umgezogen waren oder umgezogen sind. What will you put here? I think we Formen. Provision. Umgezogen Wir sind umgezogen. sind. Das ist ein Nachdem-Satz. Am Ende So waren. Nachdem wir umgezogen waren. As nachdem gezogen haben, and then we will be having the Pateratum form. Marken. Sir, Umziehen. Kommt das mit sein oder mit haben? haben. Ist umgezogen. Sir, haben. Ist das ein Haben-Verb oder ein Sein-Verb? Sein. What is the meaning? What is the difference here? Umziehen, haben oder umziehen? Relocate. So to relocate, to move from one place to another, then wir benutzen sein, change of state. Yeah. Or to move from one place to another. Ja, sir. Aha. Suppose I say, ich habe mich umgezogen. Was ist dann? Ist der Satz richtig oder falsch? Richtig. Nein, The direct object. Reflexive Satz. Ich habe mich umgezogen. Ich bin umgezogen. Was ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied oder sind beide gleich? Wenn wir just So benutzen, direct dann object nicht. wenn wir just umziehen benutzen, dann benutzen wir haben Verb. Und wenn wir just nicht benutzen, dann benutzen wir sein Verb. Okay, aber was ist der Unterschied? Das ist gut, das ist richtig, sehr gut. Aber was ist also welche Bedeutung haben diese Sätze? Ich glaube, die haben umgezogen bedeutet, ist eine Kleidung ändern. Und die andere ist wechseln. Bewegung von einem Platz nach anderen Platz. Ja. Changing places, one is to change clothes. Gut, also mit reflexiv. Ich habe mich umgezogen. Sich umziehen bedeutet neue Kleider tragen. Ich habe diese Kleider weggeworfen und ich trage wieder andere Kleider. To change clothes. Das ist
sich umziehen. Ja, sich umziehen, reflexiv, is für Kleider. I change clothes. Remember, any verb that is a reflexive verb forms its perfect with haben. Any reflexive verb, it cannot form its perfect with sein. The other meaning, umziehen, is Wechsel von Wohnungen. Wohnungswechsel, Hauswechsel, Platzwechsel. You change a location. That comes with sein. Ich bin umgezogen. I have shifted. I have moved to another location. Wir sind umgezogen. We have shifted. We have moved. So, mit sein, das ist Wohnungswechsel. Und mit haben und reflexiv, sich umziehen und dann mit haben. Die Kleider habe ich gewechselt. I've changed my clothes. Watch it. Then später noch etwas. I want to show you. I hope my screen is still visible. Immer noch? Yeah. Okay, now let's see how well I can draw. Okay. What we have here is a kind of a chronological staircase. Chronological, something to do with time. So hier haben wir Plusquamperfekt. Auf dieser Stufe haben wir Präteritum. Stupid. Very stupid. Perfect. Best. This is best. Perfect. Perfect. Present. Presence. And that is then presence. I think I gave this to you once. Yes, sir. Yeah. Yes. Photo, eins and photos. Footwear. And then this is your footwear. So your distant past is Plusquamperfekt. Dann kommt das Präteritum, Perfekt, Präsens und dann Futur. So if your nach dem Satz is in Plusquamperfekt, then your second half will be in Präteritum. Nachdem ich gegessen hatte, and then comes your sentence. Ging ich spazieren. After I had eaten, I went for a walk. So you have to maintain this sequence. If you put your nachdem in Plusquamperfekt, dann der Hauptsatz kann nicht im Perfect Presens oder Futur stehen, sondern nur im Präteritum. So follow this sequence very, very correctly and very exactly here. Also wenn wir merken hier haben, so do you think it makes sense to use merken in presence here? Also Futur Ja. Futur ist sowieso nicht möglich. Since it's Moment. Er schreibt. Wenn er schreibt, das bedeutet, er berichtet, er erzählt. He's reporting, he's narrating something. So it has to be with the Vergangenheitsform. Your recitation, your narration, you're telling something about any event to someone or writing to someone about some event is when the event is over, not when it is happening now. It's not logical. Right now, I can't write a letter to you. I am seeing the birds outside sitting on the tree branch and calling. It won't make sense to you. When I write to you, when I was teaching the class, I saw birds on this. Not I am seeing birds.
So it should be Vergangenheitsform. So in the Vergangenheitsform, you have to say here, erst nachdem, also here you already said, wir waren so begeistert von dem Haus. You've already used that thing. Right. Remember, how can you suddenly have presence in between? The sequence has to match with nachdem. So, wir waren so begeistert von dem Haus, dass wir nicht lange genug nachgedacht hatten. We were so impressed with this house that we didn't even think about the house itself. Erst nachdem wir umgezogen waren, merkten wir, was uns alles fehlte. It's only after we had shifted, we noticed what all was missing. So maintaining tense is something very, very important when you're writing, when you're speaking. You cannot jump from one time element or one time box or one time frame into another time frame without any connection in between. And this connection is normally given in this pattern. Plusquamperfekt, Präteritum, Perfekt, Präsens und Futur. So if you say, or build the sentence nachdem mit Präteritum, nachdem ich aß, dann kommt das Perfekt, bin ich spazieren gegangen. Nachdem ich gegessen habe, gehe ich spazieren. Nachdem ich esse, Präsens, werde ich spazieren gehen. Futur. So you have to maintain the sequence. Und auch hier diese Reihenfolge, erst nachdem, only after we had shifted, we noticed what all was missing. Wir konnten nicht schnell einmal ins Kino gehen oder Freunde treffen. We couldn't even go to the cinema or meet friends, although das Haus war so weit gelegen. The house was located so far away. Yeah, so read the complete text and try to follow this sequence of limits, which is why I want that written exercise from you. We are quite used to this in unseren Sprachen. The time sequence, to maintain that time sequence, that tha, hai, rahega, rehta tha, we maintain that very, very properly. That's unsere Sprache. But when it comes to Deutsch, hier müssen wir darauf extra achten. I've seen people use these tenses randomly, even in their English. It's a total mix-up. Sometimes it's given in perfect, sometimes in some other tense. There's no logical sequencing there. You can put it to a fault of not having learned English properly or not having been taught properly. Aber das ist was anderes. Und am Ende, schwerfallen ist ein trennbares Verb. Gefallen den Kindern schwer. Das fiel besonders den Kindern schwer. Viel, fallen, viel, gefallen. So viel. Was ist schwerfallen? Difficult. Das ist mir schwer gefallen. To find it difficult? Difficult for me. Yeah? A little louder, please. I think it's correct. Difficult for me. The kids find it difficult, yeah. Yes. And that was especially difficult for the children.
That means it's difficult for me. मुश्किल है मेरे लिए. बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था. No friends, no cinema, no going out, nichts. So schwer fallen kommt mit dem Dativ, den Kindern, Dativ Plural. Und auch leicht fallen. Ja, leicht fallen auch. Ja. To be easy, something is easy. Okay, so that's the whole idea of doing this tempus forming in this lesson. Damit wir Sir, auch, ja, sir, warum here is Kinder Dativ? schwer fallen. Das Verb kommt mit dem Dativ. Das ist ein Verb mit dem Dativ. Okay, Swayphalan is dative verb. Ja, Okay. मुझको दिक्कत हुई. खासकर बच्चों को बहुत दिक्कत हुई. बच्चों को बहुत परेशानी हुई. Think in that language. When you have a k, ko, ki, k ending, it's dative. So Leishfallen ist outartig then. Ja, es fällt mir leicht. Diese Aufgabe fällt mir sehr leicht. So, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है. मुझको आसान लग रहा है. Yeah, so when you look at some these verbs, just apply. Schwer fallen, can we use it with a think? टेबल को दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर लैपटॉप रख दिया तो टेबल को दिक्कत हो रही है. बीच में बोलता जाता है, अरे लैपटॉप हटाओ, लैपटॉप हटाओ. Is it possible? नहीं. Because for Sachen, it doesn't matter. It cannot protest verbally. So when we have such a situation where it cannot be applied with a thing or applied to a thing, then the dative will always come with a person. And remember, rule of the thumb, dative object is immer eine Person. A dative object is always a person. Immer. Also, hier hören wir mit dem Unterricht auf. Wir machen weiter dann morgen. Wir bringen dann diese Lektion auch zu Ende. कल तक इसको खत्म कर लेंगे. Sir, ich habe den zusammenfassenden Text Ihnen gemeldet. Bitte checken Sie das. Ja, ich mache das. Die anderen habe ich ja schon gecheckt and I'll send them to you all. I'll return them to you today.